Dr. GSK Velu, Chairman of FICCI Tamil Nadu State Council. இன்றைக்கி வந்து இங்கே சென்னையில் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் சம்மிட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள மெனி யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இந்த அகடமிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கவர்மெண்ட் கொலாபரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இந்த நியூ டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் த்ரூ இண்டஸ்ட்ரி அகடமிக் கொலாபரேஷனுங்கிறதுக்காக ஹோல் டே சம்மிட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். And as a part of that event, almost many students, professors, academicians and university professors, many people attended this event. ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருந்தது. இந்த ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த ஈவெண்ட்டை இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் அகாடமியாவையும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் அதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் ஆகுங்கிறத பற்றி டிஸ்கஷன் நடந்தது. இந்த புது டெக்னாலஜிலாம் எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள யூனிவர்சிட்டிஸும் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வர யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஆடுறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த கன்க்ளூடிங் செஷனில் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக டெபுட்டி ஹை கமிஷனர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இங்கே வந்து நமக்கு இதை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு பெருமைப்படுத்தினாங்க. இப்போ அவங்களையும் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்கிறதுக்காக ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன். வணக்கம், எனது பேர் டாக்டர் கணேசநாதன் கேதீஸ்வரன். நான் தென்னிந்தியாவிற்கான இலங்கையின் துணை தூதர். ஸோ ஃபிக்கி என்ன இன்றைக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த எஜுகேஷன் ஈவெண்ட்டுக்கு, ப்ரோக்ராமுக்கு. ஸோ அவங்க 3 வருஷமாக இதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வராங்க. எனக்கு இதில் கலந்து கொள்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஸோ இது எப்படி ஸ்ரீலங்காவுக்கு எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்னா, இங்கே எஜுகேஷன் வந்து வேர்ல்டுலே இப்போ லீடிங்கில் இருக்கிறது வந்து இந்தியாவில், ஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா யூனிவர்சிட்டிஸ் வேறு பல துறையில், வைத்தியத்துறையில், டெக்னாலஜியிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் ரொம்ப லீடிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கு அவங்கள வந்து ஸ்ரீலங்கன் எம்பசியோட ஃப்யூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி நாங்கள் இலங்கையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கும், ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறதுக்கும், இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் அங்கே கூட்டி கொண்டு போய் அங்கே என்ன செய்யலாம், எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒரு கொலபரேஷன் பண்ணலாம்னு இன்றைக்கு கலந்துரையாடியுள்ளோம். ஸோ இதை மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்யூச்சரில் ஸ்ரீலங்காவிலையும் நடத்துகிறதுக்கு ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் இவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணலாம்னு இருக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் திங். வித் புது டெக்னாலஜி, ஏஐயை எப்படி எங்களோட எஜுகேஷனோட கனெக்ட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் படித்து கொண்டு இருக்கும்போதே எப்படி இண்டஸ்ட்ரீஸில் போய் இன்டர்ன்ஷிப் செய்து எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு கொலாபரேஷனில் கொண்டு போகிறது சம்மந்தமாக பல டிஸ்கஷன்ஸ் இன்றைக்கு நடந்தது. ஸோ தேங்க்யூ. என்ன இங்கே இன்வைட் பண்ண மிஸ்டர் அசோக் வர்கீஸ் ஃப்ரம் Hindustan University. India and Sri Lanka have shared much of these. In the next decade, we must make inroads into each other's business opportunities for the betterment of our nations. I am fervent that our nations make both our countries a better place to attract investments. In the morning, we had the Deputy High Commissioner of UK, and I was mentioning that after many years, many Indians going abroad to study. Today, many universities from around the world have come to set up their facilities in our country, and many of them are British, some of the famous universities. And today, as we see, Tamil Nadu also has seen the advent of those universities into our country, into our state, and many will be following suit. So I requested, Madam, that as intellectual exchange must happen by at least permitting 10 to 30% of faculty, which when they open their facility here must be from their country. So which will enable for an intellectual rightful exchange of information and intelligence, which is the need of the hour. Just by brick and mortar would not suffice, but it requires true participation, which I feel would be only the right flavor to ask for and will be set by the faculty. I extend my sincere gratitude to our chairman, Dr. GSK Velu, co-chair, Mr. Bhupesh Nagarajan, and all the speakers, partners, and organizing team who made this summit impactful. As we conclude, let us remember, let us build campuses that inspire innovation, let us build industries that invest in talent, let us create policies that empower youth,
let us prepare our students not only for jobs, but for leaderships. The previous session, Ms. Bhavna Chopra from Jindal Aluminium Industries, she took time out to come all the way here to be a part of today's event. She was reiterating the fact that the way forward for India is more participation of industries with the universities, and it must be a pan-India initiative, and she was very hopeful that many more industries would jump on the bandwagon. She's very keen to partner with the institution. They're already partnering with institutions. Today you go, there are hundreds of courses, and there is potential for everything. As Mr. Varghese was talking about, there is so much about even in visual effects, in comics, in artificial intelligence, and even in so many other places. We have so much industry is growing today, and animation is a huge industry today, and it's a multi-billion-dollar industry. There are companies doing animation, ultimately having valuations of multiple billion dollars. So this every industry there is a growth as long as there is some innovative idea, and these innovative ideas are not really coming from basic science anymore. These innovative ideas are really coming from the applied science. So we learn from one industry and apply to another industry, and that creates a multi-billion-dollar industry. That's how many organizations, both in the startup ecosystem and also in the industry ecosystem, is growing. So we know it will be important for us as a group from FICCI side. I think not only here in Tamil Nadu, but we have a very strong educational panel even in centrally in Delhi. We do run large programs across the country, and also in Delhi signature programs are run on, particularly the purpose of this is to improve the industry, academia and government collaborations. And I'm glad that today's event went well with a lot of deliberations from morning to evening. And even in the evening, all of you are still awake and listening. That itself is a big deal. In particularly, to have an audience remaining from morning to evening is always a difficult thing. But I think I should congratulate Mr. Varghese and the other educational panel members for putting together a very good program. And from FICCI's side, we are not actually focused on just conducting this one-day event, but we would be interested in doing programs which actually ultimately leads to some results and some impact. The impact even today, this year, when we have looked at as the top 4 areas of importance for us, we are looking at manufacturing. For even India, it is moving from service economy, and we want to move into manufacturing economy. And really, it starts from the universities. If you go back to US and see, most of the innovations actually happens in universities. In India today, the amount of, even universities today are focusing a lot on innovation. But you go to US, all the universities' funding is coming from research, on research-based royalties. So that means there's so much can be done if industry and universities work together in every field. Is supporting the startups. So that is the main thing which we need to support the research. From research, everything grows. So that way, Tamil Nadu is blessed to have leaders like this helping you all on startups and supporting financially and with technology and with all the facilities for the Tamil Nadu to grow. I think you all after lunch, everybody is sleepy. Hello? Say good evening. Okay. And then coming back to the point, so I am ready. I'm happy to help you all. Please feel free to come to the Sri Lankan Deputy High Commission in Nungampakam if you all want to do any programs. And I already told my brother Ashok Varghese to feel free to send students in batches to embassy. So we can take them on a tour, plus we can discuss what they can do with Sri Lanka, and we can exchange some ideas, and they will be happy to learn more, and other universities as well. So, and as we move into the award segments, I warmly congratulate all the award recipients for their outstanding contributions and commitment to the excellence.